OTP Mule mega station was established since 2019 when following an assessment that was done. Actually, it was baseline assessment that revealed the high rate of malnutrition as well as need for WASH services. And then also we did have an analysis that we did based on gender, and we discovered that there are a lot of perception about responsibilities of who provides food in the household, especially when it has to do with only the head of household, who is a man. And then based on those findings, we have to look at solutions in that location. And then one of the major strategy we developed out of the baseline was to have OTP Therapeutic Center in that place. Da farko dai da muka zo dai gaskiya muna shan wahala da ba mu da gurin zama kafin mu samu guri mai kyau mu samu nutsuwa. Muna shan wahala har Allah ya sa sai mai gidana ya fara dan fita aiki yana bin mutane aiki yana dan samun aikin shi sai muka fara samun sauki. Ta kuma ita ta fara zazzabi haƙori su amai tana gudawa haka ta dan samun sauki sai SM ɗin sai bi children kuma suna bin gida suna auna yara sai aka je gidanmu shine aka gwada ta da aka gwada ta shine aka ce ta kamu da cutar tamowa shine suka ce mun ga asibitin su zo fara karɓa maka shine sai muka zo asibitin su sai aka fara ba mu tamowa in mun zo sati sai a ba mu guda 18 a sati 18 ana ba mu sai to ta samu sauki sai suka zo suka sallame mu. Daga farko shine bacin lafiya na kai shi sun rike shi a asibiti. Daga ya samu sauki na zo anan sun bani tama. Daga sun sallame ni. Ya yi rashin lafiya sun zo a gida ne sun kira ni ki je ki karɓa miji tama. Anan daga yau daga gobe tuka su ya warke. Sun rike mu daga farko ba suke ba mu madara. Daga madara farko da madara yake sha ya warke sun ba shi tamuwa. Daga akan tamuwa tukuna sun sallame mu. Mun zo gida. Kwanan mu 5 daga mun tashi sun ba mu kaya wani su gani masu sun tattara mana kaya da yawa da sabulu da buto da abroba na wannan na wanke hannu da buta na wanke hannu wannan jirko irin wanda ke sa a baki wannan shine kaya a cikin wani suka sun ba mu. Nonon ma bakin shi duka bakin nan ya shiga sai ki ji cewa Now the issue we have here is children are so malnourished to the extent that during the insurgency, most of the IDPs came in here. And for that, we had to do something. And we came in with a group of people who are called community nutrition mobilizers. They are the ones that go into the community and work these children. After working there, they make referrals, and the referrals are the OTP, who simply shows that the children that are referred to the OTP are children without medical complications. In the course of coming into the OTP, and the health worker finds out there's a medical complication, which is an underlying cause, they are being referred to our stabilization center, which is a well-equipped hospital given by the state government of Borno State, as their own contribution to seeing that malnourishment and health is being taken care of children. A section is being given to Save the Children, and which is called Stabilization Center. Muna gida muna zaune sai aka zo irin suna auna mutane auna tamuwa. Za su zo su auna a gida yara in ko akwai tamuwa a jikinsu haka. To sai ranar suka zo suka yi sallama suka shiga sai Muhammad yana zaune. Sai suka gwada shi sai suka ce mun fa mata yaron kin nan fa yana da kunu a jikin shi kafin ya shiga tamuwa. Sai suka gwada shi sai suka ce akwai kunu a jikin shi. To za a haɗa kunu za a baku za ku na bashi. Sai muka ce to da sun tafi kwana kaɗan suka zo suka kira mu. Sai suka ce ku zo ku tafi a can ana neman ku an kawo kayan kunu. To daga nan muka tafi suka kawo su soya beans ne, su gyaɗa ne, da hasi, da jan dawa, da su har kanumfari ma akwai. Muhammad dai haka Muhammad dai yunwa shiga cikin shi.
yana tafiya ma tamuwa kwana kaɗan dai haka tamuwa dai yana jikin shi. Abinci irin dai haka muka bashi baya son ci. Muka ɗauke shi rashin lafiya muka tafi da shi asibiti aka auna shi ma aka ce tamuwa ne. In my area, I have 12 political wards, and mega filling station is under Galtimari ward. So in fact, for that around that area is not reachable. It's hard to reach area because of most of the insurgency that started there. So before that time, the situation of the malnutrition has deteriorated because nobody can be able to reach that settlement. But Save the Children, they always attend where hard to reach areas. I think this is one of the first achievements now we have achieved. I can say even in Borno, I've never had any place that they say within this metropolis that they have zero malnutrition. But I know how hard Save the Children are. And they have their own CV for active case finding. They have good relationship with the community leaders. Our admission numbers have gotten to a 0 level. And this is possible because most of the caregivers that come in here, with the level of giving them advice, having them go through nutrition aspects, having them go through hygiene aspects, they even talk to their neighbors that I've just put to bed, or neighbors that the children are up to 6 months. They tell them this is what they've been taught at the OTP. And this made it easy for us. Even when the nutrition mobilization officers go into the community to MUAG, we no longer have malnourished children. A asibiti mun zauna da farin an rike mu kwana 10 kusan aka rike mu. A can to ana bashi su madara da shi da su tamuwa sai jikin shi ya kyau. Muka dawo gida. Yanzu gaskiya ya samu sauki jikin shi lafiya kalau yanzu kam. Bambancin da nake gani yanzu da baya karɓe irin su abinci amma yanzu in yana son abinci akai ya ga ya ci abinci irin su fruit din nan ma idan ya gani da baya cin irin su fruit amma yanzu yana son irin su fruit in ya ga su kankana su lemu su ayaba dai haka ya gani yana so in ya ga abinci kuma yana so gaskiya yanzu jikin shi yayi kyau. Da na har da Save the Children sun koyar da ni akan in yara su ci abinci in wanke musu hannu in sun fita a bayan gida sun shiga toilet sun fito ma in dinga wanke musu hannunsu mai kyau kuma za shayar da su a kula da yaro a bashi a shayar da shi mai kyau kuma idan muka haihu kar mu ba shi ruwa ko abinci sai bayan wata 6. Da ba ta fita wasa kullum tana kwance dai ba ta wasa amma tun da muka fara karɓar wannan abin tana wasa tana iya cin abinci da kanta za ta je ta yi wasan ta je ta dawo. Na ga canji sosai da fara shan tamuwa. Da banda na tamuwa daga na samu na abinci suna na ya fita na zo na samu jari 100 sun bani na kai kasuwa na ina sayar gawai na lallaba wata bani da abun jira 100 na 200 in sa in rike asiri na wata mijina ya bani in jabar a cikin nan haka nake yi. Da farin dai ta zo ta ɗauke mu ta ce za ta ba mu abinci. Muka zo muka fara ɗauka abinci haka muna ɗauka abinci har tsawon shekara kusan 3 muna ɗauka abinci. Sai wani site ta ce za ta ba mu sana'an yi domin ta ga kullum muna ci gaba da sai ya kamata mu san dai abin da za mu yi mu ɗan kama kanmu dai haka. Sai suka zo sun mana training haka suka nuna mana yanayin sana'o'i sai suka ba mu sana'an yi. Yanzu dai muna ɗan haɗa kaya irin na yara hakan nan dai. Da an zo yara jiyawa suna yi suna da tamuwa suna yin rashin lafiya so zuwan sai da shi su zo da mutane tamuwa sun zo sun shiga anguwa sun auna yara duk yaran da suna da tamuwa sun ba su tamuwa yanzu alhamdulillah mun samu sauki an ba su kayayyaki har an zo an ba su abinci da su sha bulu da su komai da komai dai wannan abu mun ji daɗin shi inda suka yi wannan abu gaskiya mun ji daɗi mun samu canji wannan kawai sai bijire su zo gaskiya muna shan wahala ruwa kawai muna ruwan ma kwata-kwata sai mu sallake kwalta sai mu je mu saya a cikin mega wannan mu je mu ɗiba ruwa ba ruwa yanzu ma zuwa sai da ciwo ya gina mana bahun nan
24 hours muna samun ruwa. Around the communities, we have, like I mentioned, we have wash ongoing in that place where we had some construction of water points in that place to address the challenge with water, because hygiene is also key component or informant of the health of people and especially nutrition status of them. And then also we have the IYCF, that's infantile child feeding program, that is also ongoing there. We have support group, both mother support group and father support group running in those that location. And then we also have screening activities, we call it, that's the active case finding that has been running, where we have the community nutrition mobilizers going from house to house, also screening those children. I think the plan we would do have to start right from here, because we want them to continue. So what we'll do is we empower them on how to take care of the children, how to prepare Tom Brown to the children, the wash, so that malnutrition should not come. Da muna shan wahalar ruwa, amma yanzu Septuagint ta kawo mana ruwa available ko ina. Mun gode wa Septuagint sosai. Ba abin da zan ce ma Epson da Children sai dai godiya, na gode musu. Na gode musu. Septuagint kam sai godiya mu abin da zamu yi masa. To me, I can say on behalf of state government, on behalf of local government, we are really grateful.